Cari amici, bentornati sul canale Humaniore, sono Max e Laura, ciao! E oggi proseguiamo con la lettura bilingue di Seta di Baricco. Sì. Okay? Ripartiamo dal capitolo 8, qui potete trovare il video precedente in cui abbiamo letto un capitolo in italiano, un capitolo in inglese. Proseguiamo nella lettura, oggi incomincia Laura e dal capitolo 8. Chapter 8. Almost the entire word, said Balbabiu softly, almost pouring a little water into his spurred nose. An August night, past 12. Normally, at that hour, Verdun had already been closed for a while. The chairs were turned upside down, neatly on the tables. He had cleaned the bar and all the rest. He had only to turn off the lights and look up. But Verdun was waiting. Balbabiu was talking. Sitting across from him, Hervé Jancourt, with a spent cigarette between his lips, listened unmoving. As he had 8 years before, he was letting this man methodically rewrite his destiny. His voice came out thin and clear, punctuated by swallows of Pernod. He didn't stop for many minutes. The last thing he said was, "There is no choice. If we want to survive, we have to get there." Silence. Verdun, leaning on the bar, looked over at the two of them. Balbabiu was busy trying to find another drop of Pernod in the bottom of the glass. Hervé Jancourt placed a cigarette on the edge of the table before saying, "And where exactly might it be, this Japan?" Balbabiu raised his walking stick and pointed it beyond the roofs of St. August. "Straight that way," he said, at the end of the word. Capitolo 9. A quei tempi il Giappone era in effetti dall'altra parte del mondo. Era un'isola fatta di isole e per 200 anni era vissuta completamente separata dal resto dell'umanità, rifiutando qualsiasi contatto con il continente e vietando l'accesso a qualsiasi straniero. La costa cinese distava quasi 200 miglia, ma un decreto imperiale aveva provveduto a renderla ancora più lontana, proibendo in tutta l'isola la costruzione di barche con più di un albero. Secondo una logica a suo modo illuminata, la legge non vietava peraltro di espatriare, ma condannava a morte quelli che tentavano di tornare. I mercanti cinesi, olandesi e inglesi avevano cercato ripetutamente di rompere quell'assurdo isolamento, ma avevano ottenuto soltanto di mettere su una fragile e pericolosa rete di contrabbando. Ci avevano guadagnato pochi soldi, molti guai e alcune leggende buone da vendere nei porti la sera. Dove loro avevano fallito, ebbero successo, grazie alla forza delle armi, gli americani. Nel luglio del 1853 il commodoro Matthew C. Perry entrò nella baia di Yokohama con una moderna flotta di navi a vapore e consegnò ai giapponesi un ultimatum in cui si auspicava l'apertura dell'isola agli stranieri. I giapponesi non avevano mai visto prima una nave capace di risalire il mare contro vento. Quando 7 mesi dopo Perry tornò per ricevere la risposta al suo ultimatum, il governo militare dell'isola si piegò a firmare un accordo in cui si sanciva l'apertura agli stranieri di 2 porti nel nord del paese e l'avvio di alcuni primi misurati rapporti commerciali. Il mare intorno a quest'isola, dichiarò il commodoro con una certa solennità, è da oggi molto meno profondo. Chapter 10. Balbabiu knew all these stories. In particular, he knew a legend that turned up repeatedly in the accounts of those who had been there. They said that the island produced the most beautiful silk in the world. It had been doing so for more than 1,000 years, following rites and secrets that had achieved a mystic precision.
What Barbeau thought was that it was not a legend, but the pure and simple truth. Once he had held between his fingers a veil woven of Japanese silk thread. It was like holding between his fingers nothingness. So, when everything seemed to be going to hell because of the peregrine and infected eggs, what he thought was, that island is full of silkworms, and an island that no Chinese merchant or English insurer has managed to get to for 200 years is an island that no infection will ever reach. He didn't confine himself to thinking this, he said it. He said it to all the silk producers of La Ville Dieu, after calling them together at Verdun's cafe. None of them had ever heard talk of Japan. We should cross the whole world to buy healthy eggs in a place where, when they see a foreigner, they hang him. Hanged him, Barbeau clarified. They didn't know what to think. An objection occurred to some. There must be a reason that no one in the world has thought of going there to buy eggs. Barbeau could laugh by reminding them that in the rest of the world there was no Barbeau, but he preferred to say things as they were. The Japanese are resigned to selling their silk, but the eggs, no, they hold onto them tightly, and if you try to carry them off the island, what you do is a crime. The silk producers of La Ville Dieu were some more, some less gentlemen, and they would never have thought of breaking the law in their own country. The theory of doing so on the other side of the world, however, seemed to them eminently sensible. Capitolo 11. Era il 1861. Flaubert stava finendo Salambò. L'illuminazione elettrica era ancora un'ipotesi e Abramo Lincoln, dall'altra parte dell'oceano, stava combattendo una guerra di cui non avrebbe mai visto la fine. I bachicultori di La Ville Dieu si unirono in consorzio e raccolsero la cifra considerevole necessaria alla spedizione. A tutti sembrò logico affidarla a Hervé Jancourt. Quando Barbeau gli chiese di accettare, lui rispose con una domanda: e dove sarebbe di preciso questo Giappone? Sempre diritto di là, fino alla fine del mondo. Partì il 6 ottobre, da solo. Alle porte di La Ville Dieu strinse a sé la moglie Hélène e le disse semplicemente: non devi avere paura di nulla. Era una donna alta, si muoveva con lentezza, aveva lunghi capelli neri che non raccoglieva mai sul capo, aveva una voce bellissima. Chapter 12. Hervé Jancourt left with 80,000 francs in gold and the names of 3 men obtained for him by Barbeau: a Chinese, a Dutchman, and a Japanese. He crossed the border near Metz, travelled through Württemberg in Bavaria, entered Austria, reached Vienna and Budapest by train, and continued to Kiev. On horseback, he traversed 2,000 kilometers of the Russian steppe, crossed the Urals into Siberia, and travelled for 40 days to reach Lake Baikal, which the people of the place called the sea. He followed the course of the river Amur, skirting the Chinese border to the ocean, and when he arrived at the ocean, he stopped in the port of Saarburg for 11 days, until a Dutch smuggler's ship carried him to Cape Teraya on the western coast of Japan. On foot, taking secondary roads, he went through the province of Ishikawa, Toyama, and Niigata, entered Fukushima, reached the city of Shirakawa, and rounded it on the east side. He waited 2 days for a man in black, who blindfolded him and led him to a village in the hills, where he spent 1 night.
and the next morning he negotiated the purchase of the eggs with a man who didn't speak and whose face was covered by a silk veil. Black. At sunset, he hid the eggs in the bags, turned his back on Japan, and prepared to set off on the journey home. He had just passed the lost houses in the village when a man came running up and stopped him. He said something in an agitated and peremptory tone and led him back with polite insistence. Hervé Jancourt didn't speak Japanese, nor was he able to understand it, but he grasped that Hara Kei wanted to see him. Capitolo 13. Fecero scorrere un pannello di carta di riso e Hervé Jancourt entrò. Harakei era seduto a gambe incrociate, per terra, nell'angolo più lontano della stanza. Indossava una tunica scura, non portava gioielli. Unico segno visibile del suo potere, una donna sdraiata accanto a lui, immobile, la testa appoggiata sul suo grembo, gli occhi chiusi, le braccia nascoste sotto l'ampio vestito rosso che si allargava tutto intorno, come una fiamma sulla stuoia color cenere. Lui le passava lentamente una mano nei capelli, sembrava accarezzasse il manto di un animale prezioso e addormentato. Hervé Jancourt attraversò la stanza, aspettò un cenno dell'ospite e si sedette di fronte a lui. Rimasero in silenzio a guardarsi negli occhi. Arrivò un servo, impercettibile, e posò davanti a loro 2 tazze di tè. Poi sparì nel nulla. Allora Harakei iniziò a parlare nella sua lingua, con una voce cantilenante, disciolta in una sorta di falsetto fastidiosamente artificioso. Hervé Jancourt ascoltava, teneva gli occhi fissi in quelli di Harakei e solo per un istante, quasi senza accorgersene, li abbassò sul volto della donna. Era il volto di una ragazzina, li rialzò. Harakei si interruppe, lo sollevò una delle tazze di tè, la portò alle labbra, lasciò passare qualche istante e disse: «Provate a dirmi chi siete». Lo disse in francese, strascicando un po' le vocali, con una voce rauca, vera. Chapter 14. To the most invisible man in Japan, the master of all that the words might take away from that island, Hervé Jancourt tried to explain who he was. He did it in his own language, speaking slowly, without knowing precisely if Harakei was able to understand. Instinctively, he rejected prudence, reporting simply, without inventions and without omissions. Everything that was true. He set forth small details and crucial events in the same tone, and with barely visible gestures imitating the hypnotic pace, melancholy and neutral, of a catalogue of objects rescued from a fire. Harakei listened, and not a shadow of an expression discomposed the features of his face. He kept his eyes fixed on Hervé Jancourt's lips, as if they were the lost lines of a farewell letter. The room was so silent, and still that what happened unexpectedly seemed a huge event and yet was nothing. Suddenly, without moving at all, that girl opened her eyes. Hervé Jancourt did not pause but instinctively lowered his gaze to her, and what he saw, without pausing, was that those eyes did not have an oriental shape, and that they were fixed with a disconcerting intensity on him. As if from the start, from under the eyelids, they had done nothing else. Hervé Jancourt turned his gaze elsewhere as naturally as he could, trying to continue his story with no perceptible difference in his voice. He stopped only when his eyes fell on the cup of tea, placed on the floor in front of him. He took it in one hand,
brought it to his lips and drank slowly. He began to speak again as he sat it down in front of him. Capitolo 15. La Francia, i viaggi per mare, il profumo dei gelsi alla Ville-Dieu, i treni a vapore, la voce di Hélène. Hervé Joncourt continuò a raccontare la sua vita come mai nella sua vita aveva fatto. Quella ragazzina continuava a fissarlo con una violenza che strappava a ogni sua parola l'obbligo di suonare memorabile. La stanza sembrava ormai essere scivolata in una immobilità senza ritorno, quando all'improvviso e in modo assolutamente silenzioso lei spinse una mano fuori dal vestito, facendola scivolare sulla stuoia davanti a sé. Hervé Joncourt vide arrivare quella macchia pallida ai margini del suo campo visivo, le vide sfiorare la tazza di tè di Harakei e poi assurdamente continuare a scivolare fino a stringere senza esitazioni l'altra tazza, che era inesorabilmente la tazza in cui lui aveva bevuto, sollevarla leggermente e portarla via con sé. Harakei non aveva smesso per un attimo di fissare senza espressione le labbra di Hervé Joncourt. La ragazzina sollevò leggermente il capo, per la prima volta staccò gli occhi da Hervé Joncourt e li posò sulla tazza. Lentamente la ruotò fino ad avere sulle labbra il punto preciso in cui aveva bevuto lui. Socchiudendo gli occhi, beve un sorso di tè. Allontanò la tazza dalle labbra, la fece riscivolare dove l'aveva raccolta, fece sparire di nuovo la mano sotto il vestito, tornò ad appoggiare la testa sul grembo di Harakei, gli occhi aperti fissi in quelli di Hervé Joncourt. Okay, we hope you have enjoyed listening to us, and we are really looking forward to reading your comments. And don't forget to subscribe. See you soon. See you soon. Bye bye. Ciao ciao.